answer the question part 4 and our topic today is about books. First question is how often do you read book? អាសាអានសភៅអត់ Number 2 what type of book do you like to read? ចូលចិត្តសភៅប្រភេទណា Number 3 what can you learn from book? រៀនចេះអីខ្លះពីការអានសភៅហ្នឹង Number 4 where do you read book? ចូលចិត្តអានសភៅនៅកន្លែងណា Number 5 what is the most interesting book that you have ever read? តើសភៅមួយណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាវាពិសេសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែលធ្លាប់អាន Number 6 how long does it take you to finish a book ចំណាយពេលប៉ុន្មាននៅដើម្បីបញ្ចប់សភៅមួយក្បាល The last one is there any bookstore or library in your area នៅតំបន់ស្រុកភូមិអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានបណ្ណាល័យឬក៏ហាងលក់សភៅអត់ And that's it for today. I hope you can answer all the questions as well as you can.